ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಕೃಪಾಲ್ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಫುಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ನೀವೊಂದು ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೇರ್ ಎನ್ ಯು ವರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ದ ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಾನಿಟ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಥರದ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ in the way you think, all of that you think age has got something to do with it anta? Athwa age athwa experiences, a cocktail of both. I feel that sometimes you just get placed in a certain situation, right? You get placed in a certain situation and it could be an incident, it could be anything that probably makes you think, why am I doing this? So I was working a lot with big hotels, restaurants, top chefs. I was creating videos, content with them. This I'm talking 5 years ago. Avaga Instagram ashtu irlilla. It was mostly Facebook then, So then YouTube. Namdu one journey ide. Andre, see, people know Kripal Amanna, Gourmet on the Road, Food Lovers TV last 4 years inda. But they don't know that my journey, ವರ್ಕ್ ಜರ್ನಿ 94ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆದದ್ದು, ಬಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಜರ್ನಿ 2004ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆದದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ತಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ನಾನು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್. ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ, ನನಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ತನ್ನಿ, ಆವಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 25 years ago. ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ there was limited content that you had. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು that I should begin a magazine, food magazine. ಸೊ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್, ಇದು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್. ಅದು ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಬಂತು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್, ಐ ವಾಸ್ ದ ರೈಟರ್, ಐ ವಾಸ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಡಿಟರ್, ಎಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಕ್ಲೂ. ಸೊ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪುಟ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್. I learnt it the hard way. Then I worked with people. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಒಂದು 10 years ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡರ್ ದ ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅಂದರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಈಗ ಫುಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ವಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ 2004 ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶೆಫ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. 300-400 people in a big ground, at the Lalit, at the Taj, Ritz-Carlton. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಇತ್ತು ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, showcase these chefs, showcase these fine hotels, restaurants, doing these events in those places. And that was my world. Fine dining, 5-star, idu, adu. But then at some point, I began, I was looking beyond it. And I was looking at all these stories, at all these people, these humble establishments that were doing great work. But, andre, nobody was shining a light on them. Yakandre, see, ivattu bejan idaralla content creators. Everybody goes and you get the first, talgadi alli hogi ondu video madudu. 6-7 years ago, there was nothing like that. Correct. Everybody was only looking at fine dining. Everybody was looking at, okay, this is, for want of a better word, pretentious, Allah adu. But I said that the real story is alli. Nodi, now kuda, when we eat, Allah, we may go to a 5-star, one fine dining, but comfort food andre enu? For me, it is pani puri, masal puri, which is roadside. That humble Bhaji, food. Bonda. That humble food. If you look at our culture, where we come from, it is that humble food. It is that, but nobody was talking about it.
ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಜೆಂಡಾಸ್. So one fine day, I still remember, this was in 2018, summer-nalli. I was born in Mangalore. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲಸೊತ್ತಿ when you come to a particular point in your life, it's always nice to go back to where you came from. And I don't know if it happened accidentally or was it providence. I was designed to go there. So I put two of my cinematographers in my car, my production, my content person, and I said, we're going to Mangalore. So they didn't know what we were going to be shooting in Mangalore. So Hodeve alli, on the way, booked one hotel. And I said, next morning, 9 ಗಂಟೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So next morning, 9 o'clock, everybody was ready. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? Which chef? I said, no chef. So which hotel? I said, no 5-star hotel. Who's going to tell the story? I said, I'll tell the story. So ಆ ಥರ we began Gourmet on the road as a show about 4.5-5 years ago. And like this, there was no intent. ಅಂದರೆ ಇದು ಶೋ ವೈರಲ್ ಆಗತ್ತೆ. I just wanted to tell those stories.